Good morning, children. This is the continuation of respiration. So, this is the last stage, that is electron transport chain. So, the electron transport chain was carried through the inner and outer membrane of mitochondria. So, it has a F1 particle, F1 complexes அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம். Then oxysome அப்படின்னு சொல்லி 10th standard படிச்சிருப்பீங்க. So, with the help of the oxysome, the NADH and FADH is converted into ATP. That stage is called electron transport chain. During glycolysis link reaction Krebs cycle, the respiratory substrates are oxidized. As a result, many reduced coenzymes NADH, FADH2 are produced. These reduced coenzymes are transported to inner membrane of mitochondria and are converted back to their oxidized forms, produce electrons and protons. Cristae, that is the structure present in the mitochondria. In the previous slide we have seen. In cristae, many oxysome F1 particles are present which have electron transport carriers. Electrons and hydrogen transport takes place across 4 multi-protein complexes which was present in the mitochondria 1 to 4. Complex 1. So, it contains என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா flavoprotein, and it is associated with non-heme iron sulfur protein. It was responsible for passing electrons and protons from mitochondrial NADH to ubiquinone. NADH வந்து மாற்றுது. ஓகே, காம்ப்ளெக்ஸ் 2 இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா FAD flavoprotein associated with non-heme iron sulfur protein. It receives electron proton from succinate in Krebs cycle and is converted into fumarate and passes to ubiquinone. FAD அடுத்து complex 3 ubiquinone, and it transfer the electrons through cytochrome PC1 complex, that is iron sulfur center அப்படின்னு சொல்லும், to cytochrome C க்கு கொண்டு போகுது. So, cytochrome C is a small protein attached to the outer surface of the inner membrane and act as a mobile carrier to transfer electrons between complex 3 to complex 4க்கு மாத்துறதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் கேரியர், மொபைல் கேரியராக இருக்குது, எலக்ட்ரானை வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு. காம்ப்ளெக்ஸ் 4 2 copper centers இருக்கு, cytochromes A and A3. காம்ப்ளெக்ஸ் 4 தான் வந்து terminal oxidase. So, reduction of half molecule of oxygen and water was formed. 2 protons are needed to form a molecule. The transfer of electrons from reduced coenzyme NADH to oxygen via complexes 1 to 4 is coupled to the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate, which is called oxidative phosphorylation. So, here photophosphorylation, sunlight இருக்கிறதுனால நடக்கிற பாஸ்போரிலேஷன். இங்கே வந்து எலக்ட்ரான் புரோட்டான் டிரான்ஸ்ஃபர் NADHலேருந்து HO, FADHலேருந்து HO டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது ADP ATPயாக கன்வெர்ட் ஆகுது by utilizing oxygen. So, it is called oxidative phosphorylation. So, 1 molecule of NADH give rise to 3 molecules of ATP. FADH produce 2 molecules of ATP. So, complete oxidation of glucose molecule in aerobic respiration result in the net gain of 38 ATP molecules in plants. Okay, 38 ATP. So, இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க, இன்னர் மெம்பரேன். So, this is the inner membrane of the mitochondria. It has the blue color கொடுத்துருக்கலாம், என்னது protein complexes 1 2 3 4. இப்போ வந்து 1 பார்த்தீங்கன்னா NAD வந்து என்ன பண்ணுது, டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது த்ரூ த ஆக்சிஜன் வெளியே.
அதே மாதிரி FADU வந்து ஒன்று வந்து பண்ணுது பார்த்தீங்களா. ஸோ as a result NADH ரெடியூஸ் ஆனாலும் சரி FADH ரெடியூஸ் ஆனாலும் சரி வாட்டர் மாலிகுலும் ஹைட்ரஜனும் வருது. ஹாஃப் மாலிகுல் ஆஃப் ஆக்சிஜனும் ஹைட்ரஜன் வாட்டரும் வரும். ஓகே. எனர்ஜி பட்ஜெட் So during the glycolysis, two molecules of ATP was directly generated and 2 NADH reduce ஆகி 2 into 2 வந்து 4 NAD. ஸோ அப்போ டோட்டலாக 1 NAD give rise to 3 molecules of ATP இல்லையா. ஸோ அதனால் 6 molecules of ATP production. லிங்க் ரியாக்ஷனில் CO2 வந்து 2 molecule, ATP வந்து 0, NADH ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அதுவும் 6. அடுத்து கிரெப்ஸ் சைக்கிளில் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. 2 ATP வந்து என்ன செய்யுது ஃபார்ம் ஆகுது. அடுத்து NAD ரெடியூஸ் ஆகி 28 ATPs ஃபார்ம் ஆகுது. FAD ரெடியூஸ்ட் ஆகி 4 ATPs ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூரிங் கிளைகாலிசிஸ் 6 ATP, லிங்க் ரியாக்ஷனில் 6 ATP, Krebs cycle 24 ATP. So totally 36 ATPs are generated in a single glucose molecule oxidation.